haremos ninguna decisión. Sus comentarios de la sesión pasada y los que se realicen en la sesión de hoy serán incluidos por la Secretaría en el informe de esta reunión. Por tanto, vamos a continuar con la lista de oradores pendiente de la sesión del día de ayer y luego invitaré a quienes quieran sumarse en un esfuerzo por limitar el tiempo que dedicaremos a este punto de la agenda, a los efectos de poder abordar los que todavía tenemos pendientes. En consecuencia, invito a hacer uso de la palabra a la lista de oradores pendiente del día de ayer y que registra a Sierra Leona, Congo, Colombia, Malawi, Guinea y Estados Unidos. En consecuencia, cedo la palabra en primer lugar al representante de Sierra Leona. Sierra Leona, si me escucha, usted tiene la palabra. Veo en el chat que Sierra Leona nos avisa que tiene algunos problemas técnicos de conexión, por lo que continuaré la lista con el representante de Congo. Makanga tiene la palabra. Mise Makamba, could you hear me? Creo que no tenemos conexión con el representante de Congo. Vamos a dejarlo pendiente en la lista. Tocaría el turno entonces a Colombia. Marjorie tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Colombia ya tuvo la oportunidad de hablar el día de ayer. En ese sentido, no intervendremos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Colombia. Hace honor a usted al tiempo del que disponemos. Le agradezco mucho. Vamos a intentar la conexión entonces con el delegado de Malawi. Malawi. Señor Chifundo, tiene la palabra. Malawi también nos expresa en el chat que tiene problemas técnicos. Vamos a darle un minuto. I can see your connection online, Malawi. Could you check? No, the connection disappeared. I think it's too early to have good connection today. Ok. Podemos entonces continuar la lista con el representante de Guinea. Guinea no está en línea.
Sí, señor Cava, tiene la palabra. Ok, moi je vous reçois très bien. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Co-président. Bonjour au panel d'experts des Nations Unies et d'autres pays membres des Nations Unies présents à cette première rencontre. D'abord, je vais vous dire que je voulais intervenir depuis au début, mais je n'ai pas pu le faire compte tenu des difficultés techniques que vous avez toujours constatées à chaque fois que je voudrais intervenir. Concernant le point 5 aujourd'hui, je vous ferai parvenir l'avis de la Guinée sur les autres points sur lesquels la Guinée n'a pas pu intervenir. Donc, concernant le point 5, le partenariat, nous, en Guinée, ici, nous avions des canaux à travers lesquels nous véhiculons souvent nos décisions afin qu'elles parviennent aux concernés. Donc, pour cela, nous avons créé, par exemple, le comité dans chaque préfecture, un comité préfectoral de suivi environnemental et social, qui est une structure de contrôle de proximité, mais aussi qui est une structure d'État. Donc, j'aurais suggéré, pour que c'est en termes de partenariat, qu'on tienne compte de l'existence aussi de ces structures et qu'on tienne aussi compte de l'existence des autorités politiques et religieuses au niveau de chaque localité. Parce que, vous le savez, généralement en Afrique, les religieux et les politiques sont très écoutés au sein des communautés. Donc, au niveau international, je ne peux pas lister les organismes qui peuvent, à travers lesquels on peut avoir le partenariat. Mais je tiens compte de la diversité des structures des Nations Unies, lesquelles on peut vraiment établir un partenariat fructueux pour que le programme 5 de Montevideo puisse avoir un futur meilleur dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs assignés. Je vous remercie. Muchas gracias, le agradezco mucho. Cedo la palabra al representante de los Estados Unidos. Oops. Can you hear me okay? Yes. Okay. I can't hear you, but I can see you nodding. Let me begin then. Thank you, co-chairs. Thank you, delegates and stakeholders. The U.S. fully supports cooperation, coordination, and partnership of these programs and activities with relevant stakeholders, with academics, with civil society organizations, and others as appropriate, promoting public participation, transparency, and accountability. In particular, we'd like to emphasize the role of citizen oversight to ensure government accountability. Citizens and civil society organizations exert public pressure so the opportunity to participate and lead in decision-making processes, including in the early stages of infrastructure and other development. They also ensure that governments uphold the rule of law through effective and open access to judicial and administrative proceedings. The topic under discussion here is that UNEP establishes partnerships to achieve the Montevideo program's member state determined priority areas of action. And UNEP has a long tradition going back to its initial formation in promoting the views of major groups and stakeholders. These partnerships have led to great success. For example,
UNET's partnership with member states, WHO, and NGOs in the Global Alliance to Eliminate Lead Paint has helped reduce lead exposure for vulnerable communities around the world. It is our view that the most effective way for states to foster a safe, clean, healthy, and sustainable environment is to adopt concrete legal provisions to protect the environment and protect access to information, and then to implement and enforce these provisions. States that lack effective enforcement mechanisms struggle to achieve a healthy environment. The United States is ready to share its experience in providing meaningful access to information, opportunities for public participation, and access to justice under our domestic framework, including the Clean Water Act, Clean Air Act, Freedom of Information Act, and other U.S. laws and regulations. Thank you. Gracias, Estados Unidos. Vamos a continuar con Sierra Leona. Camara, tiene la palabra. Sierra Leona, si puede escucharnos. If you can hear me. No tenemos conexión con Sierra Leona. Vamos a intentar nuevamente Congo. Nishima Kanga, ¿tiene usted conexión? Oui, bonjour. S'il vous plaît. Ah, ok. Merci. Je vous remercie pour la parole accordée et bonjour à tous. S'agissant, j'aimerais dire que nous approuvons fortement l'idée du partenariat qui se révèle être une bonne chose et très importante dans la mise en œuvre du programme Montevideo. Au niveau de la République du Congo, il n'existe pas de partenariat de façon formelle entre les organisations non gouvernementales et l'administration de l'environnement. Toutefois, nous assistons au fait que quelques ONG, notamment des organisations non gouvernementales, prêtent main forte à l'État s'agissant de la mise en œuvre de certains textes d'application. C'est le cas d'ailleurs de l'ONG ACEE, en sigle, qui veut simplement dire l'Association congolaise pour les évaluations environnementales, relative aux études d'impact environnemental et social, qui ne cesse d'apporter sa contribution lors des réunions d'examen des évaluations environnementales. Il est nécessaire de révéler, de dire que ce partenariat, notamment en ce qui concerne certains pays africains, à l'instar de mon pays, du Congo, est d'un grand appui non seulement technique, mais aussi financier. Tel est le cas du partenariat entre l'Organisation internationale du travail, en sigle OIT, et notre État dans le domaine forestier. Et ce partenariat entre l'OIT et le ministère en charge de l'économie forestière aide beaucoup, tant sur le volet technique que sur le volet financier, en ce qui concerne le suivi, le contrôle et l'évaluation du domaine forestier. Tout ceci pour dire
que la réussite de la mise en œuvre du programme Montevideo devrait aussi passer par le partenariat. Néanmoins, une question se pose, c'est celle de savoir avec quelle ONG nouer ce genre de partenariat, quel sera le secteur privé cible. C'est la question que nous nous posons à notre niveau. J'en ai terminé. Merci. Muchas gracias, Congo. Continuamos entonces. Cedo el uso de la palabra a Malawi. Vamos a hacer un nuevo intento con Malawi. Malawi tiene la palabra. Lamentablemente no se ha resuelto el problema de conexión con el representante de Malawi. Vamos entonces a tomar nota de las solicitudes que figuran ya formuladas para intervenir y vamos a cerrar en este punto de la lista de oradores, por lo cual cedo la palabra al representante de Camerún. Kenfak tiene la palabra. De me passer la parole. Je suis très heureux. Je suis très heureux de vous suivre. Hier, on a été coupé et je n'ai pas eu la possibilité de vous joindre. Une fois de plus, mon pays vous adresse ses félicitations pour cette modération. Tout se passe excellemment bien et nous sommes heureux, nous nous réjouissons de cet état de fait. Ce point sur le partenariat et l'engagement des parties prenantes est essentiel pour le programme de Montevideo dans la mesure où il met l'accent sur le caractère inclusif du programme. Nous souhaitons, dans le cadre de ce point, partager notre expérience en matière d'accès à l'information environnementale, en matière de participation. Nous pensons qu'à travers la participation, à travers l'accès à l'information, on rend à l'information environnementale, on rend vivant le droit de l'environnement. Et je dois rappeler que dans le cadre des discussions sur le pacte environnemental mondial, il a été reconnu dans le cadre du groupe de travail le rôle du programme de Montevideo et il a été dit que toute réflexion sur le futur du droit de l'environnement, sur le futur des conventions internationales en matière d'environnement devrait associer de façon étroite le programme de Montevideo. Nous sommes contents de voir que le programme il est en train d'acquérir une grande reconnaissance au niveau mondial et pensons que toute initiative dans laquelle on associera le programme de Montevideo recevra le soutien de notre pays. Nous sommes prêts à accompagner le programme dans toutes ces initiatives afin de faire rayonner à la fois au niveau international et au niveau interne le droit de l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Vamos a terminar estas intervenciones haciendo un nuevo intento de conexión con el representante de Sierra Leona.
Cámara, tiene usted la palabra. Lamentablemente no parecemos tener conexión con Sierra Leona, pero sí tal vez con Guinea. Señor Cava. Je vous reçois très bien. Monsieur le Président, Monsieur le Co-président, je vous reçois très bien. Donc, je voudrais apporter une précision. Le comité préfectoral de suivi environnemental et social est une structure qui est composée des syndicats, de la société civile, en tout cas de toutes les structures concernées par les activités pouvant porter atteinte à l'environnement et menacer la santé des communautés riveraines. Et les communautés riveraines sont représentées à travers les groupements des femmes, les groupements et les autres groupements socio-professionnels. Donc, dans chaque préfecture, on prend cet amalgame de structures sociales et professionnelles qui sont toutes coordonnées par le directeur préfectoral de l'environnement, qui est le point focal du ministère de l'Environnement, et qui rend compte au préfet de la localité concernée pour une prise de décision en aval qui doivent être remontées au niveau supérieur, au niveau de l'État, à travers le ministère de l'Environnement, pour être soumises à l'approbation du gouvernement. Donc, je vous remercie. C'est la précision là que je voudrais faire. Merci beaucoup, monsieur. Con estas intervenciones damos entonces por finalizada la consideración de este punto del orden del día y como lo mencioné al comienzo, todas las intervenciones realizadas, estas buenas ideas que hemos recibido y estas propuestas van a ser recogidas por la Secretaría en el informe de esta reunión. En consecuencia, cedo la palabra a mi co-chair, Tim. Please. Thank you, Marcelo, and delegates and observers, good morning, good afternoon, good evening. We are now beginning the agenda item that we had planned for the start of our final day. And of course, we're a half an hour into our final day. So we must move with speed so that we can reach conclusion as quickly as possible. Let's now turn to agenda item 6A, the designation of steering committee for implementation. And my understanding is that there are several regional groups who would like to speak to their designation of steering committee members. And so I invite you to please raise your hand if you're a representative of a regional group and would like to speak to your designated representatives. I recognize Argentina. You have the floor. Muy buenos días, ¿me escuchan? Do you hear me, Co-President? Do you hear me? Excuse me. Okay, thank you. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los distinguidos colegas.
Bueno, voy a tomar la palabra en representación del Grupo de América Latina y el Caribe, ya que la Argentina en estos momentos ejerce la presidencia del GRULAC en la ciudad de Nairobi, Kenia. Bueno, con relación al ítem 6A, en el encuentro regional que mantuvimos con los colegas del GRULAC, se acordó presentar las siguientes candidaturas al Comité Directivo para la Implementación. Nos gustaría presentar como candidatos al doctor Marcelo Cousillas, punto focal nacional y gerente del área jurídica del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay, al doctor Mariano Castro Sánchez Moreno, punto focal nacional y viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente de la República del Perú, y a la señorita Kate Wilson, punto focal nacional y oficial jurídico del Departamento de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Educación, Innovaciones, Relaciones de Género y Desarrollo Sostenible de Santa Lucía. Me gustaría mencionar que estas candidaturas fueron definidas en base a los criterios de balance de género, representación subregional equilibrada y experiencia de antigüedad del punto focal, entre otras observaciones. Muchas gracias. Thank you, Argentina, on behalf of GRULAC. I believe there was at least one more regional group that wanted to speak to the regional group nominations. But I'm not seeing a hand up at this point. So for the other representatives to the steering committee, I'm going to turn it over to the Secretariat to present the regional group nominations for the steering committee. Secretariat, you have the floor. Thank you, Co-Chair. Good morning, good afternoon, and good evening, dear participants. The Secretariat confirms that it has received nominations from the African states, from the Asia-Pacific states, from the Eastern European states, and from the Western European and other states, in addition to the nominations received from the Latin American and Caribbean states, as indicated by the distinguished representative from Argentina. I now invite my colleague Marina to project on the screen the full list of nominations received for the steering committee for implementation. Thank you, Chair. And I'm pausing here to allow folks to read the screen. And Secretariat, were you going to read through the names, or at this point, I think I'm ready to turn to the body, and I would like to now to invite the meeting to designate the members indicated for the steering committee for implementation, and to do so by acclamation. Please indicate whether there are any concerns or objections, and I'm seeing no hands raised. So let us view this list as adopted by acclamation. Congratulations to the members of the first steering committee for implementation of the Montevideo Environmental Law Program. As indicated in the annotations to the provisional agenda, the steering committee that we have just designated will serve until the end of the second global meeting of National Focal Points. I now turn the floor to my co-chair
for our next agenda item. Marcelo. Thank you, team. Muchas gracias a todos. Pasaremos entonces ahora a considerar el punto 6b de nuestro programa, modalidades de trabajo del Comité Directivo para la aplicación del programa de Montevideo, como se indica en el documento UNEP/ENB.LAW/GNFP.1/5. Como ustedes recordarán, el párrafo 6C del programa de Montevideo 5 establece, entre otras cosas, que la Secretaría elaborará un proyecto de modalidades de trabajo para el Comité Directivo para la ejecución del programa, que se presentaría en la primera reunión mundial para su examen y aprobación. La Secretaría efectivamente redactó y compartió ese proyecto de modalidades de trabajo junto con los demás documentos de la reunión y que tuvieron oportunamente ustedes disponibles. También recordarán que en nuestra primera sesión, el pasado martes 2 de junio, invitamos a los centros de coordinación a que presentaran por escrito a la Secretaría sus observaciones o aportaciones antes del examen de este tema del programa en el día de hoy. Por tanto, permítanme pedir a la Secretaría que presente brevemente el proyecto de modalidades de trabajo del Comité Directivo para la aplicación del programa, junto con un resumen de las observaciones y aportaciones por escrito para nuestro examen y posible aprobación, ya que hemos recibido varios y muy útiles. Secretaría, you have the floor. Thank you, Co-Chair. Maria, please. As indicated by the co-chairs, on the basis of the request made for any written comments and submissions to be made to us, the Secretariat compiled all the submissions received as of 7 p.m. yesterday, the 3rd of June, 2021. In particular, we received 9 submissions from Benin, Burkina Faso, Canada, China, Democratic Republic of the Congo, Jamaica, Switzerland, United States, and Zambia. These submissions have been compiled and the compilation posted on LEAP this morning. The same compilation was sent out by email to all national focal points. Textual proposals in French and English have been inserted in the appropriate places in the English version of the draft modalities, with French textual proposals having been unofficially translated by the Secretariat. Comments as received have also been added to the same document, with informal translations of the comments that were not sent into English. Thank you, Co-Chair. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Secretaría. Han hecho un arduo trabajo para recopilar todas estas contribuciones que resultan de gran utilidad para nuestra consideración. Voy ahora a abrir el uso de la palabra para comentarios u observaciones, solicitando a las delegaciones que traten de concentrarse en aquellos aspectos que han merecido algún ajuste o alguna modificación en el texto que ha sido puesto a consideración por la Secretaría a través de la plataforma LEAP.
No veo solicitudes formuladas. No veo manos levantadas. En consecuencia, estaríamos en condiciones de poder proponer a ustedes la consideración de un texto elaborado por los copresidentes con la cooperación de la Secretaría y que trata de recoger todos estos aspectos propuestos en forma escrita y anticipadamente a esta sesión y que busca hacer ajustes terminológicos apropiados para que el texto de modalidades de trabajo pueda ser finalmente aprobado. Voy a solicitar entonces nuevamente a la Secretaría que en esta oportunidad presente el texto finalizado por los copresidentes con el apoyo de ustedes. Secretaría tiene la palabra. Thank you, Co-Chair. We have just projected on the screen a marked up version of the draft modalities document containing the proposals by the co-chairs. That is on the basis of the submissions that had been received as of 7 p.m. Thank you. Gracias, Secretaría. Si me permiten hacer un breve resumen de las modificaciones introducidas desde los copresidentes, mencionaré que a los aspectos recogidos en el documento presentado por la Secretaría a través de la plataforma LIP, hemos adicionado una clarificación en el párrafo 1 para que quede adecuadamente expresado que los miembros del comité directivo han de ser coordinadores nacionales de alguno de los Estados miembros. En segundo lugar, hemos introducido una pequeña modificación en el párrafo 5 para clarificar que en caso en que alguno de los miembros del comité directivo no pueda asistir, el Estado miembro sea quien designe a una persona que en carácter de coordinador nacional pueda también participar. En tercer lugar, hemos intentado clarificar el texto en los párrafos, en el párrafo 7. Disculpen, me resulta un poco pequeña la letra. Para dejar claro el término en el que prestarán sus funciones los integrantes del comité permanente. Asimismo, en cuarto lugar, hemos hecho un ajuste en el párrafo 9 para que la designación de los co-chairs y del rapporteur del comité directivo
sea realizado lo antes posible, tomando en consideración, igualmente, que el comité mantendrá un ritmo de sesiones de por lo menos una vez al año. Estos son los cambios más significativos que los co-chairs hemos acordado y proponemos a ustedes respecto del texto difundido por la Secretaría a través de la plataforma LIP y que recogía o pretendía recoger las contribuciones realizadas por ustedes en forma escrita. Hechas estas consideraciones, entonces, voy a volver al plató para conceder el uso de la palabra a las delegaciones que lo han solicitado, haciéndoles nuevamente la exhortación de que traten de concentrarse en los aspectos que han tenido alguna modificación y que ameritarían alguna revisión. Tengo en lista, en primer lugar, a la delegación de Burkina Faso. Some, tiene usted la palabra. Oui, bonjour, cher président, bonjour, chers collègues et délégués des pays. Je voudrais juste, si les présidents le permettent, revenir sur un détail que je n'avais pas pu mentionner dans mes observations. Il s'agit des langues de travail. Je voudrais proposer effectivement que le document précise également que le comité va travailler dans toutes les langues du système des Nations Unies, mais également que les rapports seront traduits également dans toutes les langues. Donc c'est juste ces détails que je pense qui méritent également d'être pris en compte. Je vous remercie. Gracias, Burkina Faso. Vamos a solicitar a la Secretaría que nos clarifique la posibilidad de incluir o no ese texto. Entiendo que han de pesar en este aspecto restricciones presupuestarias, especialmente para la interpretación simultánea. No creo que suceda lo mismo con los documentos. Probablemente podríamos considerar ambas propuestas en forma separada. Secretaría, ¿puede clarificarnos el punto? Le cedo la palabra. Thank you, Co-Chair. On the matter of the working languages of the steering committee, interpretation during the meetings of the steering committee would be subject to the availability of financial resources. And ordinarily, the meetings are conducted in English. However, the report of the steering committee would be an official document for the global meeting of the national focal points, and that written report would be made available in all the official languages of the United Nations. Thank you. Muchas gracias, Secretaría. Cedo la palabra al representante de China. Liu, tiene usted la palabra.
Excuse me, China. I understand we have some problems with interpretation. Could you restart, please? A través del chat, el representante de China nos indica que tiene problemas técnicos, de manera que le agradecemos el aviso y continuamos la lista de oradores con el representante de Zambia. Karen Banda tiene la palabra. Good afternoon to all the delegates. Mine is just a follow-up clarification on the issue of translation. I appreciate the response that has been given by Secretariat concerning financial constraints as being a reason why we could not have more than one language. So I just want to appreciate how exactly that will play out in the meetings, considering that we could have national focal points in the steering committee that are not conversant with the English language. Thank you. Gracias, Zambia, por su preocupación. La práctica normalmente indica que en estos tipos de comité quedamos a disposición de las posibilidades presupuestales. Lamentablemente tratamos de movernos en este sentido con la mayor cooperación de parte de la Secretaría. Cedo entonces el uso de la palabra a Trinidad Tobago. Judy Daniel, tiene usted la palabra. Trinidad Tobago, lo veo conectado, pero no logramos el enlace para escucharlo. Oh, Jesus. Ugh. It's restarting the connection. Even I lost the connection, yes? They're waiting on me right now. Lamentablemente hemos perdido conexión con Trinidad Tobago. Vamos a dejarlo pendiente y continuar la lista con el representante de Canadá. Canadá, Alain, usted tiene el uso de la palabra. Thank you very much. I think you see and hear me, right?
Excellent, thank you. And thank you to the Secretariat for presenting this revised document at great speed and with great efficiency. We can accept the text as we see it. I just nevertheless wanted to share one comment very briefly, expressing my sympathy for the written comment that we have seen from our colleague from Zambia in relation to paragraph 11 of the text. On the need to establish the date, time, and venue of the next meeting, maybe a year in advance, up to a year in advance, that maybe it's a bit rigid and that inserting a little more flexibility in the text might be in order. Not a hard issue for us, but again, having in mind that it is a 15-member group, maybe we can allow it a little more flexibility. Thank you. Gracias, Canadá. Apreciamos su propuesta flexible. Vamos a continuar el uso de la palabra con la delegación de Ghana. Ghana, tiene usted la palabra. Missy Avena. Thank you, Mr. Co-Chair. This is Abena from Ghana. On the issue of the reports, from the Secretariat, we appreciate the financial constraints, but are the reports going to just be in English, or it's going to be in 2 languages? Because from our end, we have our representative from the French-speaking countries. So we'll appreciate if they can clarify the issue on the report, whether it's going to be on in other languages such as French or any other languages, or just English. Thank you. Gracias, Ghana. Sí, tendremos representantes de habla inglesa, de habla francesa y seguramente de todos los restantes idiomas oficiales de Naciones Unidas. La disponibilidad de interpretación, como ha señalado la Secretaría, depende de cuestiones presupuestarias. Por esa razón es que en principio el idioma de trabajo será el inglés, pero si se dispone de recursos, habrá interpretación simultánea a los restantes idiomas oficiales. Sí ha quedado clarificado que tendremos interpretación de los documentos que serán traducidos a los distintos idiomas oficiales. Creo que de esa manera queda clarificado el punto hasta donde podemos hacerlo en esta instancia con el conocimiento que tenemos de los recursos que disponemos. Quisiera entonces ceder el uso de la palabra al representante de Camerún. The floor. Please. Sorry. Yeah, thank you, Chair, for giving me the floor. I understand the statement of the Secretariat with regard to budget constraints, but we should also take in consideration the fact that every member of the steering committee needs to understand what is being said at the committee and act accordingly. So we need to be flexible with regard to that issue. We can see maybe the list of the member of the steering committee, and if we go through that list, we will realize that we don't need more than 2 or 3 simultaneous interpretations. So we need to be flexible.
Thank you. Gracias, Camerún. No tengo otras solicitudes para el uso de la palabra. Quisiera consultar, a ver. Sí. Sí. Puedo reconocer a San Lucia. Kate Wilson, tiene usted el uso de la palabra. Good morning, co-chairs, representatives of the Secretariat, Madam Rapporteur, fellow national focal points, ladies and gentlemen, good morning, good afternoon, good evening. St. Lucia welcomes the revised modalities, draft modalities for the work of this, for the composition of the steering committee. We are sympathetic to the concerns of the other national focal points about the languages, but we believe that the Secretariat has provided a reasonable working way forward, that once the budgetary resources are available, that simultaneous interpretation will be given, but more importantly, that the reports will be translated in all the UN languages. So we want to indicate that the updates that were made to the various sections of the draft, we accept, St. Lucia accepts the updated modalities, and we are ready to move forward. Thank you very much. Gracias, Santa Lucía. Vamos a continuar enseguida con la lista de oradores, pero voy a pedir a la Secretaría que previamente haga aclaración de algunas consultas que aparecen en el chat acerca de el texto que estamos considerando y su vinculación con el compilado difundido a través de la plataforma LIP. Secretaría, puede hacer uso de la palabra. Thank you, Co-Chair. I believe that there were two questions from China found in the chat, and my colleagues who are reading the chat can assist me if I miss any questions. The first question was with regard to how China's proposal on regional meetings before the meeting of the steering committee had been taken into account. That proposal is reflected in the second sentence of what is now paragraph 9. And just to read it and to highlight it, it says, prior to any such meeting, meaning the meeting of the steering committee, members of the steering committee should, to the extent possible, consult with national focal points in the relevant United Nations regional group. And I'll highlight it on the screen so that everybody is clear about which sentence I was just reading out. With regard to the second question, about what this document is, what we are projecting on the screen is the co-chair's proposal on the modalities. So the modalities that you had received, the draft you had received prior to the meeting, now contains revisions that are based on the written proposals and comments that were received as of last night. Thank you. They have also been posted on LEAP. So this document is also found on LEAP if you would like to
download your own copy of the document. Thank you. Gracias, Secretaría. Creo que esto deja claro entonces la pertinencia de este documento y su relación con el compilado anterior. Cedo la palabra a Sierra Leona. Hello. Can you hear me? Sí. Sí. Yes. Can you? Boxed yesterday. I think in yesterday's meeting or the first day, in terms of the financing of the program, and I remember the Secretariat making the point that voluntary contributions from government may be welcome. So I asked the questions: how is the communication of that voluntary communication being made? Because that is crucial. Is it the role of the focal person to communicate this issue of voluntary contribution, or is the role of UNEP or probably the Secretariat? We need clarity on that, because for this program to succeed, I think countries have to give their own commitment to it as well. And that's the only way we can also have a buy-in, a political buy-in of the program itself, to raise, the level of the programs in the country, the understanding. So I would like a clarification on that. How are we going to make that communication? Is the communication going to come from UNEP? Gracias, Sierra Leona. Entiendo que su consulta no está directamente vinculada a las modalidades de trabajo del comité directivo y al documento que estamos considerando en este momento. Pero de todas maneras, la pertinencia de su consulta me lleva a solicitar a la Secretaría si puede informarnos cuál es el proceder usual del PENUMA con respecto a las contribuciones voluntarias, tal como solicitaba que se aclarara en su pregunta el representante de Sierra Leona. Secretaría, ¿puede hacernos esa aclaración? Tiene la palabra. Thank you, Mr. Co-Chair, for giving us the floor to respond to the question from the distinguished delegate from Sierra Leone. With respect to funding of the program, we would turn your attention to, first, the report of the Executive Director to the 5th session of the United Nations Environment Assembly, where the Executive Director reported to the meeting that we were actively seeking contributions to the program in her report on the status of funding, as called for by UNEA Resolution 420 on the program. In that report, the Executive Director did repeat the call seeking contributions from governments and other entities as outlined in the program. Secondly, I would note to distinguished participants that as Secretariat, we have responsibilities under the program to seek to procure funding. And that does include, as reported in our report on the status of funding, that includes
consideration of establishment of a trust fund. And as reported on the first day of this meeting, the Secretariat will be examining the funding position of the program in July 2021 this year, and if necessary, seeking or starting the process to consider establishment of a trust fund for this program. I can thirdly report that as Secretariat, in fulfilling those duties, we will be continuing to reach out to the donor community and entities to seek to procure funding for the program. Thank you, Mr. Co-Chair. Gracias, Andy. Gracias, Secretaría. Creo que ha sido una explicación adecuada y pertinente a la consulta recibida. Obviamente los aspectos presupuestarios y las contribuciones que pueda recibir el programa son de gran importancia para su efectividad y aplicación. No tengo más registros de solicitudes de uso de la palabra con respecto al tema que estamos considerando, de manera que creo que podemos entender que hemos alcanzado un texto que reúne los aspectos necesarios para que el comité directivo tenga modalidades de funcionamiento adecuadas que en base al consenso alcanzado puedan guiar su trabajo. Veo una solicitud del representante de China. La delegación de China, Yulin Fu, tiene la palabra. .大家晚上好，请问可以听到我吗？我们中国非常感谢，首先非常感谢秘书处和主席呢，对我们的意见进行了一部分采纳，尤其是第9段，我们非常高兴看到秘书处已经把中方的意见进行了纳入，但是我们在提到就是说，请指导委员会成员在开会之前与区域的成员国需要进行商议。在这个部分呢，我们希望秘书处能够将我们的意见进行一个更加详细的阐述。商议呢，我们是希望就是有包括把就会议的议程进行商议，还有就是充分的去跟区域的成员国去征求他们的意见等等。具体的这个措辞呢，我们已经通过邮件发给了秘书处。希望秘书处呢，在这一段案文中呢，能够考虑我们发邮件的具体的措辞的内容。非常感谢。Gracias, China. Creo que ha quedado claro que todos damos una importancia relevante a la actuación regional y a la posibilidad de que los grupos regionales se vean adecuadamente representados, de forma que trataremos de considerar su propuesta. Tengo una solicitud de la Secretaría para hacer una clarificación. Le cedo la palabra a la Secretaría en este momento. María, por favor. Thank you, Co-Chair. I was going to make a technical point about paragraph 5, but did you want me to address the point of China? Sí, por favor. So indeed, thank you. Indeed, we had not taken the full text that China had provided, which specifies that elements of the agenda for the steering committee should be part of the regional consultations and other details. Our understanding, though, is that in the
consultations that will be done by the steering committee members within their regions, the elements indicated in China's proposal would be considered in those consultations. Thank you. Gracias, Secretaría. If I may now address paragraph 5, Co-Chair. Yes, please, María. Yes, thank you, Co-Chair. One of the proposals that had been made to paragraph 5 is to move the text that says steering committee, which I'm highlighting now, before the word member, to remove the unclarity about whether it is a member state or a member of the steering committee that is being referred to when we talk about alternate members. Unfortunately, if that is done and you read the sentence, it now reads as though it is the member state that has designated the steering committee member, when in fact it is the meeting of national focal points that has designated the steering committee member. So the proposal from the Secretariat, unless there are objections, is that we revert to the original formulation and to say a member state having designated as a member of the steering committee, a national focal point, etc. It's a technical point, Co-Chair, because this phrasing is not legally correct. Thank you. Gracias, María. Gracias, Secretaría. Es muy adecuado lo que nos señala. Estamos trabajando en un texto en inglés que debe tener un contenido jurídico adecuado, de manera que es bienvenida su contribución y podríamos entonces adoptarla. Quisiera entonces reiterar mi apreciación de que hemos alcanzado un consenso con respecto a las modalidades de trabajo que podría regir las actividades del comité directivo del programa. Esto es muy importante para que la estructura del programa de Montevideo pueda ponerse en funcionamiento lo antes posible. Siendo así, y no habiendo más solicitudes, Tim, mi co-chair, ¿quiere intervenir? Do you want to take the floor? Hello, Marcelo. I do not want to take the floor on the agenda item that you're currently on. I was preparing myself to take the floor on the next agenda item. Correcto, gracias, Tim. Muy bien, en ese caso, el proyecto de modalidades de trabajo del Comité Directivo para la aplicación del programa de Montevideo podemos considerarlo aprobado con sujeción a las observaciones y aportaciones formuladas por escrito
y recogidos en el documento de los copresidentes presentado en sala en este momento. Le solicitaré a la Secretaría que disponga un documento limpio y completo para que pueda ser disponible a todos los presentes. Señoras y señores, observarán además que el párrafo 4 de las modalidades que acabamos de aprobar dispone que los miembros del comité directivo comenzarán sus mandatos al clausurarse la reunión mundial en la que serán designados y que permanecerán en funciones hasta la clausura de la próxima reunión mundial. Dado que nuestra designación del primer comité de dirección tuvo lugar antes de que se adoptaran las modalidades de trabajo del propio comité, es que esta disposición relativa a cuándo comenzarán el mandato los miembros no se aplicará para este primer comité directivo. En otras palabras, los mandatos de los miembros del comité directivo que acabamos de designar comenzarán inmediatamente después de la clausura de este periodo de sesiones virtual y no con la clausura definitiva de esta reunión a través de la sesión presencial que realizaremos el año próximo. Esto es muy importante porque permitirá que el programa sea guiado por un comité directivo completo en este periodo intersesional, hasta que mantengamos nuestra reunión presencial. En este entendido, solicitaré a la Secretaría que consigne mi aclaración en el informe de esta reunión virtual para que el comité directivo pueda funcionar lo antes posible. Quisiera destacar nuevamente la importancia del paso que estamos dando en este momento para la implementación del programa y ceder entonces el uso de la palabra a mi co-chair para que pueda continuar con la agenda de nuestra reunión. Tim, please, you are ready. Thank you, Marcelo. I take it that we're ready to move on to the next agenda item, item 8. Yes. So we have made much progress in this meeting so far, and it's quite impressive what we have accomplished. Thank you all. Thank you, Marcelo, for taking us through that important document. And now we turn to agenda item 8, other matters. May I ask whether there are other matters that delegations may want us to consider at this point? I am seeing no hands, so we are making good speed of our work, achieving more quickly than we had anticipated. I'm giving a little bit more time just in case anybody wants to raise something under other matters. I see no hands at this point. And so I am now going to hand the floor back to my co-chair, Marcelo, for the next item on our agenda. Thank you, Tim. Tu trabajo ha sido muy liviano hoy. Deberíamos recargar un poco más la agenda para mi co-chair. Distinguidos participantes, los invito ahora a que presten atención al tema 9 del programa, aprobación de los resultados de la reunión.
La señora Kunzan, nuestro reporter, ha trabajado con mi colega, el copresidente Tim, y conmigo, y junto con la Secretaría hemos preparado un resumen de la reunión. El documento entiendo que ha sido disponibilizado. Voy a solicitarle a la Secretaría que clarifique si ya ha sido distribuido o si estamos en condiciones de presentarlo en este momento. Secretaría tiene la palabra. Thank you, Mr. Co-Chair. Just to confirm that the Co-Chair's summary is now available, and with your permission, we can distribute this to participants through email, and we will also post it on UNEP Leap. So just to confirm, it is available, and we respectfully defer to you on whether you would like to read the co-chair's summary to participants now, or whether you are satisfied to keep it as posted. But we defer to you on this, Mr. Co-Chair. Gracias, Secretaría. Creo que tenemos tiempo suficiente para que sea leído. Le agradezco a la Secretaría si pudiera leerlo para la sala. Le cedo la palabra a la Secretaría. Gracias. Thank you, Mr. Co-Chair. We would be happy to read the Co-Chair's summary. So, distinguished participants, just before we begin, just to clarify that this is now being posted on UNEP Leap, and I kindly ask my colleague to post it on UNEP Leap. And I will now proceed to read the Co-Chair's summary. Item 1, opening of the meeting. The Co-Chair's summary, as you will see, reports that the meeting opened at 3:02 p.m. Nairobi time on the 2nd of June, 2021. Mr. Arnold Krauch-Huber, the Acting Director of the Law Division of UNEP, welcomed participants and then invited Ms. Inger Anderson, the Executive Director of UNEP, to provide opening remarks. Ms. Anderson underscored the significance of the Montevideo Programme 5 as a flagship programme for UNEP and encouraged member states to engage with the programme to strengthen environmental rule of law across the globe. Furthermore, Ms. Anderson, inter alia, welcomed collaboration and engagement with partners including UN agencies, secretariats of multilateral environmental agreements, civil society organizations, academic institutions, and the private sector in delivering this program. The Executive Director concluded by highlighting that the online session is a significant step to start substantive activities under the program, which will contribute to achieving a sustainable and just future for all. Distinguished participants, under item 2, you will see the co-chair's summary regarding organizational matters to state that Mr. Timothy Arep of the United States of America and Mr. Marcelo Cusullas of Uruguay were elected as co-chairs of the meeting. Ms. Kunzang of the Kingdom of Bhutan was elected as rapporteur. In their opening remarks, the co-chairs noted, inter alia, that the online session of the first global meeting of national focal points is an opportunity for national focal points to provide guidance on what should be the initial priorities for implementation, to designate a steering committee for implementation, and to adopt its modalities of work. Following the election of officers, the agenda for the meeting was adopted.
The organisation of work was also adopted with 2 additional suggestions from the co-chairs, being organisation of informal consultations for regional groups to discuss nominees for the steering committee, and an invitation to national focal points to submit textual comments on the draft modalities of work. Under item 3, national focal points, the Secretariat introduced a report on the status of national focal points, highlighting that member states had designated a total of 136 national focal points as of the 2nd of June 2021. The Secretariat also stated that an up-to-date list of all national focal points is maintained on UNEP LEAP, which is available, as you know, at www.leap.unep.org. The Secretariat also invited national focal points to communicate by email any errors or omissions in the list of focal points. Distinguished participants, under item 4, status of implementation activities and funding, the Secretariat introduced a report on the above title. And in that report, the Secretariat highlighted a series of preparatory activities undertaken to ensure effective implementation following the first global meeting. Amongst others, this included the development of the UNEP Law and Environment Assistance Platform, which was launched by the Secretariat. Several delegations welcomed the launch of the platform. The Secretariat reported that there was no dedicated funding currently available to implement Montevideo Programme 5. It noted, in accordance with the requirements of the programme adopted by Member States, it would, if necessary, consider the establishment of a trust fund to provide for dedicated funding to the programme. Under item 5, priority areas for implementation, the co-chair recalled that the programme tasks national focal points to identify priority areas for implementation of the programme. He noted that for the online session, national focal points have been asked to identify a limited number of focused and feasible priority areas for implementation, underscoring that this could be perhaps 1 or 2 areas to enable substantive activities under the programme to start. The co-chair reminded participants that the in-person session in 2022 will provide room for more robust discussions and negotiations concerning the priorities for the programme. The Secretariat then presented 8 proposed areas for implementation and 1 initial priority area for implementation, being legal responses to address the air pollution crisis. Some delegations suggested additional initial priorities, including public participation, access to information and access to justice, climate change, biodiversity, and strengthening education and training on environmental law. Delegations also stressed that transboundary issues should be specifically considered, including within the context of air pollution. There was broad consensus amongst delegations that air pollution should be the initial priority area for implementation for the programme. Accordingly, the meeting adopted Annex 1 of document number UNEP/ENV.law/MTV5/GNFP.1/4. Several delegations underscored additional priorities that should be included or further articulated into the broader set of proposed priorities for implementation. Suggestions included environmental finance, trade in used goods, sustainable agriculture, water and marine pollution, and illegal trade in wildlife and chemicals and waste. One delegation suggested reducing the number of priority areas to become more focused on achieving results. The co-chairs stated that all interventions would be reflected in the meeting report and that priority areas would be further discussed in detail at the 2022 in-person resume session of the first global meeting. Distinguished participants, under item 6, partnerships and stakeholder engagement, the co-chair noted that partnerships are central to Montevideo Programme 5. And following a presentation by the Secretariat, many delegations underscored the critical importance of partnerships and stakeholder engagement for the success of the programme. One delegation suggested the Secretariat, in collaboration with the Steering Committee for Implementation, should develop a working document to clearly outline the programme strategy on building partnerships and stakeholder engagement, and several delegations supported this proposal.
Several delegations provided suggestions on areas of focus and important considerations regarding partnerships and stakeholder engagement. These included ensuring linkages and coherence amongst global, regional, national, and subnational levels, engaging the security sector, ensuring coherence with other environmental law-focused entities and programs, engaging with regional and sub-regional entities, engaging judiciaries and developing a judicial portal, engaging law students and academics, showcasing research, engaging media, facilitating nexus dialogues amongst stakeholders, and linking up countries to donors and funding opportunities under other programs and initiatives. Some delegations noted that governments should play a key role in determining partnerships at national and local level. One delegate stressed that when engaging children and youth, engagement must be meaningful and rights-based, and that children and youth should be engaged throughout the whole policy process as an equal partner and stakeholder at all levels. The delegate also noted the importance of meeting young people where they are and the need to build their capacity and empower them as implementers of environmental governance and policies. The co-chair advised that partnerships and stakeholder engagement will be considered in greater detail during the resumed in-person session. Distinguished participants, regarding item 6, the Steering Committee for Implementation, the co-chair recalled paragraph 6C of the program that states that national focal points will, at their global meetings, designate a steering committee for implementation, composed of 2 to 3 representatives nominated from each United Nations region, ensuring gender balance to the extent possible. National focal points designated the following representatives to serve on the first steering committee for implementation. Under African states, Mr. Gontran Som of Burkina Faso, Ms. Sarah Nagaga from Uganda, Ms. Karen Banda from Zambia, and distinguished participants, please excuse any pronunciation difficulties. From the Asia-Pacific states, Mr. Ashafqul Islam Babul from Bangladesh, Ms. Kun Zhang from Bhutan, and Mr. Monineet Van from Cambodia. From Eastern European states, Ms. Azra Rojovic Grubik from Bosnia and Herzegovina, Ms. Tanja Puchel-Vidojic from Slovenia. From Latin American and Caribbean states, Mr. Marino Castro from Peru, Ms. Kate Wilson from St. Lucia, and Mr. Marcelo Cusias from Uruguay. And finally, from Western European and other states, Ms. Charlotte von Treul from Finland, Mr. Vincent Brochenblust from Switzerland, and Mr. Timothy R. Epp from the United States of America. Delegations congratulated the newly designated steering committee members and then considered the draft modalities of work for the steering committee for implementation. The co-chair presented a revised draft prepared by the co-chairs reflecting key proposed amendments received from delegations on or before 3 June 2021. Some delegations suggested that meetings and reports of the Steering Committee for Implementation should be conducted in all UN languages. The Secretariat clarified that all meeting reports would be translated into all UN languages when presented to global meetings of national focal points. It further clarified that interpretation services would be provided for meetings of the Steering Committee for Implementation, subject to available resources. One delegation stressed the need for members of the Steering Committee for Implementation to consult with member states in their regions prior to any meeting of the Steering Committee for Implementation. The meeting adopted the modalities of work for the Steering Committee for Implementation as amended, and on the understanding that notwithstanding paragraph 4 of the document, the Steering Committee members shall begin their term of office at the closure of the online session of the first global meeting and continue until the closure of the second global meeting of national focal points. Distinguished participants, under item 8, other matters, no other matters were raised by the meeting. And then under item 9, adoption of the outcomes of the meeting, the co-chair invited the Secretariat to present the co-chair's summary of the meeting, and we expect we'll note that the rapporteur will finalize and circulate the full report of the online session after the meeting with the support of the Secretariat.
Mr. Co-Chair, I do note that your co-chair's summary does then include a final item on closure of the meeting, but I now hand it back to you, Mr. Co-Chair. Thank you, Secretariat. Gracias, Andy, por el reporte y por la lectura. El relator finalizará el informe con la asistencia de la Secretaría, incorporará las intervenciones del día de hoy y lo distribuirá por escrito entre los participantes. La Secretaría también preparará un informe oficial de esta reunión en línea que se distribuirá por escrito a los participantes y que servirá de registro de las decisiones y contribuciones que hemos realizado. Llegados a este punto, si alguna delegación quisiera hacer uso de la palabra para formular observaciones o comentarios al draft, al borrador de reporte presentado, abro entonces el uso de la palabra, si alguno quisiera solicitarlo. Reconozco a la delegación de Santa Lucía. Kate Wilson tiene la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. St. Lucia would like at this point to thank the UN Montevideo 5 Secretariat, the co-chairs in the persons of Mr. Timothy Epp and Dr. Kusilas, Marcello Kusilas, Global National Focal Points, other invited guests, ladies and gentlemen. We want to say how pleased we were with the conduct of the meeting, the 3-day meeting. It was efficient. We were able to reach consensus on some of the key issues, the main issues, on all of the issues. And we are very pleased with the report as produced by the summary of the report as produced. And we look forward to the final version as presented by the rapporteur in conjunction with the UN Secretariat being circulated to us. We look forward to the in-person session where we can continue deliberations on some of the key issues that we identified today. So once again, we want to thank you for your excellent work and look forward to continued deliberations. Thank you very much. Gracias, Santa Lucía. Celebro su intervención y cedo la palabra al representante de Camerún, Monsieur Kenfak. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je remercie d'abord les co-chairs, l'équipe qui a conduit les travaux. Je suis satisfait du niveau des échanges tout au long de ces 3 jours de réunion. Il se trouve que pour des raisons techniques, je n'ai pas assisté à la session d'hier. Et je me pose la question de savoir ce qu'il en a été du point 7, puisque on semble avoir fait... enfin, je n'ai rien entendu relativement à ce point 7. Donc, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Gracias, Camerún. No hemos considerado el punto 7 sobre fijación de la fecha y lugar de la próxima sesión, dadas las especiales condiciones en las que nos encontramos. Hemos dejado abierto ese aspecto para que pueda ser fijado y establecido según evolucionen las cosas con la guía y el apoyo del comité directivo. No sé si la Secretaría al respecto pudiera contribuir en algo a clarificar el punto planteado por Camerún. Secretaría, tiene la palabra. Thank you, Co-Chair. With regard to item 7, as indicated in the annotations, this matter will be discussed at the in-person meeting. Thank you. Gracias, Secretaría. No registro otras solicitudes para hacer uso de la palabra, por lo que podemos considerar que este reporte servirá como base para el reporte definitivo, que, como señalé antes, será finalizado por el relator y la Secretaría y distribuido a todos ustedes. En consecuencia, paso el uso de la palabra a mi copresidente Tim, please. Thank you, distinguished co-chair. We now are at agenda item 10, the closure of the meeting. Distinguished participants, we have now come to the end of the online session of the first global meeting of the National Focal Points under the 5th Program for the Development and Periodic Review of Environmental Law. Let's step back a moment. The UN Environment Assembly adopted this 5th program in 2019. This 5th program was supposed to start last year in 2020, but because of the global pandemic, we were not able to hold the first meeting that year, the first meeting of the National Focal Points. And we thank you for working with us, working with the Secretariat in order to bifurcate this first meeting into this virtual session that we have just concluded or are just concluding and future in-person session. And what we have done, what you all have accomplished in this first session, the virtual session, is reached conclusion on those key items necessary to get the program started. We have identified an initial steering committee, adopted modalities for that steering committee, and identified at least one initial priority area for action so that the Secretariat can get started working on it with the steering committee, and so that another year is not lost to this global pandemic. I'm extremely heartened by this accomplishment, and I know that when we were discussing the initial priority areas for action, many of you were raising additional important areas beyond the one area that we have so far adopted as our initial area. And I will speak from my personal point of view as the head of the U.S. Environmental Protection Area's National Freedom of Information Office. The particular topic of access to information, public participation, and remedy and redress is keenly important to me. And I know that is one of the areas that a number of delegations expressed as an additional important area.
And I look forward to our in-face meeting where those additional important areas can be brought up and that we can fill out the agenda for the remaining part of the decade. But at this point, it's great that we are, in the face of this global pandemic, been able to hold this virtual meeting so efficiently. I want to express a gratitude to the Secretariat for all of the prep work that you all did to help make and ensure the success of this meeting, for all of the support that you have provided during this meeting. And now let me pause a second and ask my distinguished co-chair, would you like to also make a closing statement at this time? Thank you, Tim. Gracias a ti por la copresidencia, por la excelente relación que permite tener este trabajo en torno al derecho ambiental. Gracias a la Secretaría por todo su esfuerzo y por el mantenimiento del programa durante este tiempo en que la pandemia nos ha azotado y que nos coloca en esta primera reunión de manera tan trascendente, tan importante para comenzar a andar. Y gracias a todos los coordinadores nacionales presentes, a todos los estados parte que de alguna manera posibilitan y hacen realidad el programa. Creo que el programa tiene mucho futuro. El programa de Montevideo tiene la posibilidad de brindarnos herramientas para nuestro trabajo cotidiano y está en nosotros poder aprovecharlo. Me gustaría, ya que tenemos algún minuto, ver si puedo compartir con ustedes, si me lo permite la plataforma. ¿Puedo compartir? Sí. Sí, puedo compartir. Estoy compartiendo mi pantalla. Y les quiero contar algo que me sucedió ayer. Esto que está en pantalla, ¿lo están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? Esto es un sello, es postal del año 1981. Ayer me contactó un coleccionista, un filatelista. Probablemente muchos ya no sepan que hay gente que colecciona estampillas postales. Y este coleccionista tenía una estampilla que tiene 40 años, que fue editada por el Correo Uruguayo en oportunidad de la reunión de alto nivel de expertos jurídicos sobre derecho ambiental que creó el programa de Montevideo en el año 1981. Creo que pueden apreciar en esta estampilla la rueda de la justicia, propia no de la cultura occidental, más bien de la cultura oriental, pero que esta estampilla trataba de recoger bajo el lema de ubi natura vita ibis ius, donde la naturaleza y la vida son compatibles, donde la naturaleza y la vida son correctas. Esto podría ser solo una pieza de museo, esto podría ser algo antiguo para mostrarles ahora, pero lo quise traer no solo por la casualidad de que este coleccionista me lo acercó, sino porque lo quiero comparar con la realidad actual del programa de Montevideo, que me parece que se manifiesta a través de ejemplos muy concretos, como el de esta reunión
virtual. Yo les estoy hablando desde la ciudad de Montevideo. Pero además contando con una plataforma electrónica que marca el símbolo de los tiempos, que marca el cambio que también en el derecho ambiental tenemos que adoptar para poder contribuir mejor a la protección del medio ambiente. Disculpen esta digresión, pido la indulgencia de la sala por haber mostrado estas imágenes, pero realmente no quería desperdiciar la oportunidad de poder compartir con ustedes esta situación tan curiosa que me sucedió y que me permite ahora, cerrar esta reunión con un signo de optimismo para con todos. Muchas gracias, Tim. Te devuelvo la palabra. Marcelo, thank you so much for sharing that. It's a great and very fitting expression of how much the program has changed and how much the program remains at its core foundation about the development of environmental law and about justice in environmental matters. Thank you so much for sharing that. This has been a challenging session. Our communication through an electronic virtual meeting platform has not been without some degree of technical difficulties along the way. And I thank all of the distinguished participants for bearing with us, for working to achieve the great outcomes of this meeting, to be able to launch this new decade of work that will take this program, the Montevideo program, into yet new territory and be, as Marcelo says, very successful. I think of it very optimistically myself. I believe that we have achieved the objectives in order to lay the foundation for this decade. But of course, we must have our face-to-face meeting, hopefully next year as planned. I would also like to now invite the Secretariat to provide us some final remarks. Thank you very much, Tim, for the opportunity to say a few words at the end of this most impressive meeting, which, as you have already highlighted, has not been conducted under the most easy of circumstances. But we are truly encouraged by the active engagement and the guidance and direction you have provided for the successful implementation of the Montevideo program. Tomorrow we are celebrating World Environment Day, and what better message on the eve of World Environment Day than that the international legal community has come together and taken decisive steps to ensure that through the successful implementation of the Montevideo Environmental Law Program, environmental rule of law is strengthened around the globe, and that environmental law can deliver for people and the planet. This is what you have done over the past 3 days, and I think this should not be underestimated. The co-chairs have already outlined to you that now for the first time ever we have a steering committee for the implementation of the Montevideo program. We've agreed to the modalities, and we've had a robust discussion on priority actions for implementation of the program, which I have no doubt will make a great difference as we move forward. And on behalf of the Secretariat, we are, of course, committed to keep working with all of you on this most important journey that now lies ahead of us. And Marcelo, you have really done us a great favor by reminding us of where the Montevideo program comes from and how it has changed with the times, and how we have now a new opportunity to really advance environmental rule of law around the world. And so the commitment on behalf of the Secretariat is that we are ready to continue this important work with all of you under your direction and guidance. I wish to thank all of you as participants for your strong commitment to the Montevideo program and for your active engagement over the past 3 days. I want to thank the co-chairs, Tim, Marcelo, and the rapporteur, Ms. Kunzang, for their able stewardship of the meeting.
I want to congratulate, as I've said, the first ever members of the Montevideo Steering Committee for Implementation. I think that is a great achievement. Congratulations to all the new members. And again, the Secretariat looks forward to work with you on behalf of all the stakeholders in the Montevideo program context. I also want to thank the interpreters. I want to thank the report writers, the technical and other support staff from our colleagues in conference services. And lastly, please do allow me to say a brief word of thanks to all of my colleagues for a job well done on behalf of the Secretariat. Thank you very much, and I hand it back over to you, Tim. Thank you, Arnold. On behalf of the Secretariat, yes, you and your team have done a very, very excellent job in supporting this group in reaching the decisions made today. And so thank you all. Again, thank you, Marcelo, distinguished co-chair from Uruguay. Thank you, Kun Zhang, as rapporteur. And thank you all delegates and observers for making this a truly successful first session of the first global meeting. I now shall declare this meeting adjourned until we meet in person, with the dates and locations to be communicated by the Secretariat in due course, taking into account the changing circumstances. Thank you all.